Шановні пані і панове, дорогі члени наукового товариства імені Шевченка і гості, добрий вечір всім. Я називаюся Дар'я Даревич, і мені, як голові наукового товариства імені Шевченка в Канаді, припадає велика приємність привітати всіх вас сьогодні на нашій черговій доповіді. Дякую всім, хто до нас долучився, майже з Канади від моря до моря і дехто з Америки. Особливо вітаю нашу доповідачку і відому американську мисткиню українського походження, магістр ЛІДу БОДНАР-БАЛАГУТРАК з Гюстон в Тексас. Магістр БОДНАР-БАЛАГУТРАК є першою з українських мистків молодшої генерації, роджених вже в Америці, яка створила серію дуже цікавих картин на тему Голодомору. Картин, які виставляються в американських галереях вже від ранніх 1990-х років. Деякі з цих картин тепер є на виставці в галереї Окейн при університеті в Гюстоні. Пригадую, що вже традиційно в грудні відбувається конференція серії «Члени НТШ в науці». Цьогорічна конференція відбудеться нетрадиційно, бо у форматі вебінаря на Zoom. Запрошую вас на 9-ту конференцію серії «Члени НТШ в науці. Молода генерація», яка відбудеться в суботу, 4 грудня. Участь беруть молоді науковці, члени товариства, Василь Підзамецький, докторант з університету Ноттінгем, Ганна Протасова, докторантка університету Вікторії в Британській Колумбії, і Ольга Хомета, докторантка Торонтонського університету. Початок о годині першій пополудні. І прошу за програмою і дальшими інформаціями слідкувати в інтернеті і на нашій мережі. Відеозаписи всіх доповідей і конференцій робить інженер Олесь Дольничкий, і їх можна послухати на YouTube-каналі товариства, вийшовши на мережу www.ntsh.ca. Запис доповіді останнього місяця професор Ірини Макаренко, що відбулася 28 жовтня на тему авангардного театру Курбаса-Березіль у світовій виставці в Парижі 1925 року, є вже на YouTube-каналі НТШ і можна її послухати. На кінець дякую членам дирекції, пані Христі Колос за організацію доповіді, інженерові Олесеві Дольничкому за електронні повідомлення і запис на Zoom, магістр Наді Геролюк за дизайн оголошення і рекламу в соцмережі. Рівно ж хочу подякувати Конгресові українців Канади в Торонті, телевізійним програмам «Контакт» і «Форум», радієвій програмі «Пісня України» і газеті «Новий шлях. Українські вісті». До представлення шановної доповідачки і переведення вечора я попрошу члена дирекції, магістр Надю Геролюк, докторантку української літератури в Торонтонському університеті. Дуже прошу. Добрий вечір, дуже дякую. Для мене нині велика честь представити українсько-американську художницю, яка мешкає в Гюстоні, пані Лідію БОДНАР-БАЛАГУТРАК. Пані Лідія народилася і виростала в США в родині українських іммігрантів. Бакалаврат із мистецтва закінчила в Огайо, в Кентському державному університеті. Навчалася в Коронарській школі мистецтва і дизайну при університеті Джорджа Вашингтона, де отримала ступінь магістра. Пані Лідія БОДНАР-БАЛАГУТРАК брала участь у багатьох американських та міжнародних виставках.
Її роботи можна знайти в музеях, університетах, в галереях та в приватних колекціях в США та в Європі. До відомих українських колекцій належать Український музей та Український інститут Америки в Нью-Йорку та Український інститут сучасного мистецтва в Чикаго. У 2005 році вийшла двомовна монографія про її мистецтво, а на наступний рік запланована персональна виставка пані Лідії вже в Україні. Виставка відкривається у 2022 році і триватиме рік. Відкриття проводитиметься в Національному музеї у Львові та подорожуватиме мистецькими майданчиками Чернівців, Луцька, Києва та Харкова. Пані Лідія БОДНАР-БАЛАГУТРАК викладає малювання та живопис в школі мистецтва в Гюстонському університеті. Завдяки батькам і близьким виросла із почуттям міцного зв'язку з її українською спадщиною. Дізналася про Голодомор ще в дитинстві від своєї родини та інших членів української громади. Але лише після першої поїздки в Україну навесні 91-го року Голодомор став ключовим центром її мистецтва, засвідчивши цю трагедію. Мисткиня майстерно поєднує різноманітні техніки та джерела, щоб створити мультимедійне мистецтво, яке справді вражає. Тому прошу привітати нашу доповідачку пані Лідію БОДНАР-БАЛАГУТРАК. Пані Лідіє, передаю вам мікрофон. Дуже вам дякуємо. Я вам дуже дякую за запрошення і за такі слова про мене. Це, що я представляю тут, текст і мистецтво, буде в англійській мові. Але я можу доповнювати пізніше, як будуть запити, і говорити українською. Але я буду читати, текст є вибитий на екрані разом з тими творами. І тому що він був скінчений в 13-му році, так що за тих 8 років то можна кілька думок додати. Це було представлено ще зі слайдами в музею Гюстону в 13-му році. Я починаю з цитатом грецького автора Nikos Kazantzakis. Man can feel no religious awe more genuine and profound than the awe he feels treading the ground where his ancestors, his roots, repose. Так пише Nikos Kazantzakis. Your own feet sprout roots which descend into the immortal roots of the dead. І це мене дуже вразило, коли я перший раз стала на землю українську і з чоловіком переїхала границю з Мадярщини до Львова і побачила Україну. Так що ця праця то належить до серії Another Kind of Icon, іншого роду ікона. І ця серія то, може, мала 30 експонатів. Вони не є ікони, але вони уживають iconic conceits у формування. Але для мене було важливо свідчити про Голодомор, як я вернулася з тої першої поїздки в Україну. І я взяла на себе цю тему і через цілий рік шукала описи про Голодомор, читала багато і робила копії і тексту, і фотографій. Їх не було так багато, але були такі, що повторювалися. Так що я наложувала колаж, і тоді їх накривала християнськими
імажами, Christian conceits. Так що тут є озолочення, і це є одна з серії Another Kind of Icon. Можна змінити, я буду читати, що далі є. Okay. I felt this kind of awe upon my first visit to my ancestral homeland of Ukraine. I'm a first-generation American. My parents and grandparents immigrated to the USA after World War II. In 1991, my first-time extended stay in Ukraine opened my eyes and soul to a land beautiful but ravaged by the Soviet regime, a long-suffering yet hopeful people, and a culture rich but sabotaged. Years of Soviet oppression were visible everywhere. Mass graves were being uncovered, and the dead dug up, revealing horrific historical events long denied by the Soviet government. I experienced the visitation of Ukraine's weighty 20th century history, largely the little-known Holodomor, the 1932-33 famine in Ukraine. The dead almost inhabited me, but not to pull me down into despair, but to rise up with me in order to tell their story, which is also my story. And so it was no wonder that when I returned to the USA, I began an intense process of researching, collecting, and photocopying text and photographs about the Holodomor, and then piecing together work that paid homage to one of the most brutal genocides in human memory. The mixed media work here is titled Satan All Around Us, Dancing. It was an early attempt to come to terms with the overwhelming horrors of the famine and began a series of works on paper collectively titled Fragments. A macabre dance of death is played out over the bodies of innocent victims, and the title suggests that the dance has not stopped, but continues still under different guises. Так що це належить до другої великої серії про Голодомор. І, властиво, ця серія була перша, фрагменти. Бо дійсно я получила фрагменти з праць інших художників, також витинки з газет, і це все разом клеїла, також з ікон правдивих домальовувала, але це було на папері, і то були дійсно такі нібито нотатки. Ця серія, і також близько 20-30 експонатів, виграла нагороду в Гюстоні. І це для мене було дуже важливе, бо тоді були зорганізовані виставки тих робіт. І це були галереї і музеї не в Україні, і до них приходили не українці, а різні люди, що мешкали тут. Пані Лідо, питання є розмір ваших робіт. Який є розмір цієї роботи? Це є так як аркуш паперу, так що то є, я не знаю, 9-12 інчів, а ця картина посередині, так що то є відносно мала. І якщо глянути на текст, що є витинка з газети, то можна також бачити, яка то величина. І вони всі були тої самої величини. Серія іншого роду ікони, то були трошки більші, бо була рама ще дуже важна частина тих робіт. Але вони також були всі тої самої величини. Так що я мала виставки, де було дуже багато їх, не раз були виложені, одна згори, друга на долі. Кожен куратор їх організував інакше. Для мене це було дуже цікаво, як вони були представлені, виставлені. Але
звичайно, реакція до них була, що то є такий relentless image, що дійсно додало, яке то було страшне, що воно повторювалося. Так що one image was not enough. It had to have more. Я перепрошую, що ця фотографія є невиразна, але тут є деталь, так що видно, як та фарба є дуже грубо накладена, і дасть поняття, як вони виглядали, який текстур був і який наклад фарби і тексту. The Stalin harvest was a harvest of sorrow. І тут я цитую з тої книжки Robert Conquest, Harvest of Sorrow. The first who died were the men, later on the children, and last of all the women. The most terrifying sights were the little children with skeleton limbs dangling from balloon-like abdomens. Starvation wiped every trace of youth from their faces. There were about 20 million victims of Stalin's bloody years of purges and repressions. An estimated 5 to 7 million Ukrainians died of starvation during the famine of 1932-33. It was a famine unique in history. It was not caused by drought, pestilence, or other natural factors, but by a ruthless, deliberate political policy of extermination. І тут цитую, the central fact about this famine is that it did not have to happen. Stalin himself proclaimed that the total yield of grain in 1932 was larger than in 1931. In other words, food was available. However, the state systematically confiscated it. A despot's commandments, to je titul, allude to Stalin's commandments that implemented a systemic genocide. In an effort to break the will of a nationally conscious Ukrainian peasantry and to finance a rapid industrialization in the Soviet Union, Stalin ordered the expropriation of all foodstuff and grain. His henchmen carried out these orders beyond belief. The result was mass murder by decree. І тут дивна річ, що я ніколи це не поправила, але то дійсно може навіть добре є, що текст то є перевернений. Але тут Сталин і чорні ворони то мають спільну мову. The Soviet press told glorious tales of accomplishment. New industrial combinats opened in the Urals, in Siberia, everywhere. Collectivization 100% complete in one province after another. Open letters of thanks to Stalin for new factories, new housing projects. What price paradise? The title of this work asks. False images of well-being and money framed the central true image of death and dying in this piece. Stalin and his associates proudly proclaimed, a ruthless struggle is going on between the peasantry and our regime. It's a struggle to the death. It took a famine to show them who is master here. It has cost millions of lives, but the collective farm system is here to stay. We have won the war. At what price this so-called paradise? The brutal answer, genocide. And it's something to keep in mind, the propaganda, which exists to this day. Death, a Common Sight in Ukraine, is the title of this work, and it describes the situation in Ukraine in 1933. Photocopied and collaged into the lower right-hand corner is a photo image of a corpse lying unburied in a field in a farming district of Ukraine.
New passports issued by the Communist Party were pointedly not given to the people in villages. No one was allowed to leave. Like hostage, they starved in their villages by the millions, while the Soviet government in 1932 and 1933 was selling over 1 million metric tons of grain on the Western markets. Так що тут видно, власне, в кутику, решта то є натяк до християнських образів. As the famine raged, it went largely ignored or misreported. Many in the West bought into the Soviet press that told glorious tales of accomplishment, and Western governments who knew about the famine chose to ignore it so as not to jeopardize their relations with the Soviet government. Shamefully, American correspondent Walter Duranty knowingly misreported in the New York Times, quote, "There is no actual starvation, but there is widespread mortality from diseases due to malnutrition," end of quote. Gratefully, the truth, the real scope and nature of this mass starvation, that this was an orchestrated genocidal famine, was bravely reported in some quarters. A notable and noble early example among journalists was Malcolm Muggeridge. In the early summer of 1933, Malcolm Muggeridge reported on witnessing the battle that is going on between the government and the peasants. The battlefield is as desolate as in any war and stretches wider. On the one side, millions of starving peasants, their bodies often swollen from lack of food. On the other, soldier members of Stalin. They have gone over the country like a swarm of locusts and taken away everything edible. They have shot or exiled thousands of peasants, sometimes whole villages. They had reduced some of the most fertile land in the world to a melancholy desert. End of quote. Ukraine was reduced to a no man's land as portrayed in this piece, Crosses to Bear, a barren land of suffering with no redemption in sight, a Soviet seeming paradise. As the deaths compounded, there was no time or means for proper burial. Corpses piled up were hauled away and dumped into mass graves. The lamenting, huddled figures in this piece, Stalin's Victims Return, portray a nation's collective grieving that resounded years later when the mass graves were found and the dead finally acknowledged. The toppled figures echo the victims of war of Francisco de Goya's Disasters of War. But the famine was not a true war. On battlefield, men die quickly, they fight back. They are sustained by fellowship and a sense of duty, recounts a witness in Robert Conquest's book. And here you can also see, можна бачити, яка то за велика картина, бо є вирізка з газет на долі. Here I saw people dying in solitude by slow degrees, dying hideously without the excuse of sacrifice for a cause. They had been trapped and left to starve by a political decision made in a far-off capital around conference and banquet tables. There was not even the consolation of inevitability to relieve the horror. In the 7 years since the famine genocide, the Soviet Union has crumbled. Ukraine has survived. Historian Otis Subterny writes, "The Holodomor that occurred in 1932-33 was to be for the Ukrainians what the Holocaust was to the Jews and the massacres of 1915 for the Armenians. A tragedy of unfathomable proportions, it traumatized the nation, leaving it with deep social, psychological, political, and demographic scars."
То є деталь цієї праці. Володимир Діброва wrote, "Our national trauma has never been properly discussed, and time alone cannot heal it. What we need is an honest exposure of our wounds to the sun. Otherwise, they will rot." So in this work, I visually exhort these same sentiments, and the work is titled "Opened Wounds May Heal." In the mid-1990s, while continuing the mixed media fragments series, I began a new series I called Another Kind of Icon, one of which you saw in the beginning, and this is another early work. With this work titled Another Crucifixion, I began to incorporate traditional icon conceits and overlay known Christian icon images with photocopies of actual famine victims, creating new kinds of icons. The point was to make that these human images are sacred and worthy of veneration. When viewed in unison, they repeated the relentless collective suffering and death that resounded in Ukraine. When viewed singly, each reminded of the individuality of the victim, and the number of victims was staggering. So тут бачите є фотокопія посередині, злучена з картиною, a prayer card actually, і озолочування довкола. In a 1995 exhibition catalog essay, art historian Dr. Miroslava Mudrak writes about the Another Kind of Icon series, and I quote her, "The artist's choice of a material describes her psychic empathy with the compelling pathos brought about by man-made cataclysm, common use of distressed wood, peeling as if aged gold leaf, chipped and uneven over the surface." Так що тут видно рама є спалена, обліплена воском, там є також совєтські я не знаю, як то, buttons, і Христос посередині, на хресті. Objects worn not by the patina of climatic conditions, but by the layering of one hopeless event after another, a shredding of the internal wholesomeness so coveted by the nation. All the surfaces, whether they consist of soil, dried plants, coins, or ruble notes, are scored, torched, or covered with wax to emphasize the visceral quality of the experience. The material comes from the everyday adornments and family heirlooms that could be found in any Ukrainian home on either continent. Embroideries, carved frames, handicraft that gives identity and bonding to a larger national group. Frames are painted black as if representing memorial portraits carried in ritual processions. І тут так наложена фотокопія мертвого із вишивкою, і також вишивка довкола, так що то більше навіть підкреслює, що то є так як ікона. The selling out of the nation, its spiritual values and material treasures are poignantly brought to the current moment by Soviet ruble coins attached to the frame. The compositions establish an undeniable link with the format of traditional and conventional icon painting, not only in the use of wax, but also in the slightly recessed internal image, creating a natural border. The faded image of the Mother of God, protectress and model of faith,
is replaced by a ghostly contemporary mother holding her wanton child in her lap. Так що тут видно матір з дитиною із християнської ікони, із фотокопії. The suffering eye of wasted child becomes one with the Madonnas. The margins, reserved as a convention in icons to elaborate on the life of the saint, contains a wooden relief form of a visibly empty village house, totally abandoned and lifeless. The wood frame is torched, the torching an obvious link to the famine, when those who would not comply with Stalin's dictums found themselves burned out of ancestral homes. І він, напевно, пізнаєте фотографію цієї дівчинки, то дуже часто знаходиться в книжках про Голодомор. For Marika Hurko, in whose collection this work resides, що побачите, the icon, що ви бачили, the icon transcends the Ukrainian question. She writes, I was drawn to it because of the spiritual symbolism that behind the figure of an ordinary young woman bent in sorrow is a luminous Madonna or earth energy that shines through. I find it a deeply moving message that great spirit shines through even the most desperate, humble, and pathetic of creatures. While I use documentary photos of actual famine victims in my work and chose material with specific Ukrainian cultural meaning, I was ultimately striving to make a statement that reached beyond the specific, a larger statement about humanity and inhumanity, about death and rebirth. According to art historian Dr. Daria Daravich, these after images of the famine have raised the evocation of the famine to the level of the spiritual, thus paying homage to the universal tragedies which have ravaged our world. There are no faces behind the splendid headdress of the mother and son, writes Oksana Bashuk-Hepburn in her ruminations about this another kind of icon. She writes, a new mother and child of the sorrow appear. The emaciated child is nearly dead. It will leave this world any time now. The mother is beyond grief. She is barely holding her child. Soon the child will fall out of her lap. She might be too weak to notice. Soon, very soon, she too will fall, a mere statistic in the communist paradise of forced collectivization and denationalization. Does this mother, a mere child herself, understand this? Does she comprehend that she and the child must die because they have no value, but that their land and harvest do and are needed by a greater authority? In conclusion to this commemorative presentation, I pair an image of a starved child's face, stripped of childhood, with the prayerful prose of poet Kitty Todorovich. 70 years, and this is more now, is like a sleep in our remembrance, our grief. When you destroyed our icons, you merely burned the mercy of God into our hearts. Our embroidery still shines through the weave, fell to holes and strings. We blackened the mother and child, but our tears washed them clean. And тут можна пізнати, що тут є, власне, українська вишивка, озолочування і у рамі різьблені. І явно видно, що дитинство зійшло цілком з лиця цієї дитини. А ця картина, то є, належить до теперішньої моєї праці. The text hidden in the artwork, Will the Grass Grow Over It, is a quote by Vasily Grossman. Where has that life gone?
And what has become of all that awful torment and torture? Can it really be that no one will ever answer for everything that has happened? That it will all be forgotten without even any words to commemorate it? That the grass will grow over it? І ця картина то є досить велика, 96 inches across, and it's part of a trilogy. This is about the Holodomor, which I bear witness to, but I was not present during it. But the other two pieces that are the same size that belong to this trilogy is, and Europe was silent, and that has to do with the land grab of Crimea, and also Fire and Ice, about the Maidan Revolution in 2014, which will be on view because the city of Houston has bought it, has acquired it, and it will be on view in either George Bush Airport or Hobby Airport. So I was very pleased by that, by a decision made to acquire the other work, but it has broken up the trilogy. This work is part of my exhibition now on view at O'Kane Gallery, the University of Houston. And there was a Zoom discussion with the gallery director yesterday. It will be available on the University Gallery's website. And I will pass that information to you because the exhibition was titled The Ties That Bind. And the curator selected the work especially for that kind of theme, including drawings of my grandparents from very early years on through the very most recent paintings. And this painting is on view there now too. It's all about the ties that I have and the works between one another, the ties that I have to Ukraine as a Ukrainian American. And I look forward to my exhibition in Ukraine because I am interested in what the reaction may be from Ukrainians in Ukraine to this work. One can't look, says a caption in Goya's Disasters of War, but one must look. And then with respect to the past, one must move forward. І тут я мушу додати, що моя перша поїздка в Україну, то дуже мене заохотило свідчити про Голодомор і інші події в Україні, історичні події, які є важні, які, мені здавалося, в Україні українці самі навіть не визнавали. Так що це все змінилося, і я думаю, є краще навіть не українці пишуть про Голодомор. Anne Applebaum видала книжку Red Famine. Є Mr. Jones фільм про Garrett Jones, який писав про Голодомор, правду писав. Але мені здається, що треба більш навіть признати і перестудіювати і не забувати про таких подій, так як Голодомор, і тоді йти вперед. Треба, one has to acknowledge the past and respect what happened in order to move on. А щоб то перевести навіть в сучасні події в Америці, що признання, що сталося 6 січня, то є дуже важне. А це let's move forward, без того признання, то є дуже неплодне, destructive. So я на тім кінчаю. Тут є записки, власне, де я цитую
І ті особи, що мають моїх праць в себе, то я, власне, до них звернулася і просила, щоб вони щось написали. Так що я читала їхні коментарі, але то з їхнім, вони про це знали, мені здається. Пані Лідія, дуже вам дякуємо за вашу доповідь і також за ваше мистецтво. Із списків сьогоднішніх присутніх я бачу, що є члени також Української спілки образотворчих митців. І я думаю, що, можливо, дехто із них буде мати також питання щодо вашого мистецтва і ваших робіт. Тому я дуже вас всіх заохочую, ті, хто тепер є з нами вживу на цій доповіді. Якщо у вас є питання, просимо вас написати в чат Q&A або піднести руку, то є raise your hand. І якщо ви піднесете руку, ми включимо ваш мікрофон і ви зможете запитати своє питання вживу пані Лідії. Пані Маріка Антонів вам дуже дякує, каже, що це є absolutely valuable work. Тому що ми чекаємо на питання, я вас спитаю перше питання. Ці монети, гудзички, різьблені рами, чи ви їх привозите з України самі, чи ви їх замовляєте, чи ви самі робите ці рами? Це добре питання, бо звичайно, я вживаю все, що я маю при собі. Так що то були рами, які я мала, хтось мені дав. І також все, що я перевезла, рублі і ті тимчасові гроші з України, що я називаю, і ті всі гудзики, бо вони означають щось. Я також, до речі, уживала мапи, частини старих мап Совєтського Союзу, де коли ще Совєтський Союз існував. Так що то є символічне для мене, але я не шукаю, я не ходжу на eBay і не купую такі речі. То властиво є лише продовжування того, що я збираю, або що я маю при собі. Особливо вишивки. Я багато понабирала таких маленьких вишивок, де ті, що вишивають, випробовують взори. Так що я навіть великі праці створила з такими частинками. Для мене важливо, що то перейшло, went through the hands of або в Україні, або українців. Так що то також важливо для мене, що воно не є щось таке, що не мало якесь життя і не було власністю якоїсь важної людини. Це дуже цікаво. Пані Лідія, пан Філіп питається, точніше рекомендує, to make it more clear about the context of the Holodomor, that it took place in the Soviet Union, it may be an idea to add relevant quotes by Lenin or Marx or some communist symbolism to the painting. Чи ви колись замислювалися над цією ідеєю, чи це колись проникало у вашому мистецтві? Щоб долучувати to the painting? To add the communist symbolism to the painting. Окей, то також добре питання. I steer away from that. Чому? Хоча another kind of icon, одно там мало ті гузички комуністичні довкола рам. Так що that's what framed the horrible episode. For me, I do in the large pieces, як ви бачили мої роботи, перша на виставі є.
але дуже часто я їх покриваю тими шарами. Моє поняття є таке, що вони їх не повинно ще не давати їм той гонор, чи що, щоб вони були такою ясною присутністю в роботі. It's a conscious choice not to include it in order not to showcase it on a larger level. So when I do include it, I scar it, or I rip it, or I tear it, and that's the only way I can present it. І тому, власне, вийшло такі процеси, like torching, gold leafing. Gold leafing is another way of making, giving value to the victims, for instance, for Holodomor. Another way of dealing with Lenin, and he was on money, so I actually did a good deal of burning and charring. They may not be included in this presentation, but that was the only way that I felt was an honest way to present that image. Я бачу, що пані Дар'я включила свою камеру і свій мікрофон. Я думаю, що вона має питання, але також у нас поступило питання від пані Олі Купльовської, яка вам дуже дякує за презентацію і також хотіла би дізнатися більше, де буде ваша виставка в Україні, чи буде, можливо, в Києві в музею для жертв Голодомору. Ця виставка, про яку ви згадали, і про яку я маю мрію, що вона здійсниться, але ковід дійсно збив багато, але музей цей голодоморський то не був у плані. Я думаю, що звичайні такі музеї і виставкові зали, але в тих містах, що ви згадали, я переконана, що буде ця виставка, відбудеться колись, але мені тяжко сказати коли, бо музей у Львові, наприклад, імені митрополита Шептицького, то дуже часто мусив закритися, і різні виставки були скасовані, і то тяжко зробити такий план, перевести роботи, а потім, щоб музей закрився, або ніхто не міг прийти на виставку. Так що ми будемо бачити, як зима пройде і як буде далі. І я маю надію, що відкриття буде у Львові. Тоді буде йти далі. Чи ви можете нас поінформувати про те відкриття і про місця, де буде? І ми, очевидно, що також розголосимо на нашій мережі і між нашими членами, які, очевидно, є зацікавлені. Ну, без сумніву. Я буду дуже рада, як це буде направду відбуватися. Так. Я тоді всіх прошу, щоб ви приїжджали. Професор Деревич, прошу. Я хочу від себе подякувати пані Лідії БОДНАР-БАЛАГУТРАК за дуже зворушливу презентацію своїх картин і своїх вражень з України. І хочу її попросити, чи вона була би така добра і дещо розказала більше про картину, яку ми маємо на екрані, Will the Grass Grow Over. Я вчора мала нагоду слухати її презентацію в галереї Окейн в Гюстоні, і вона саме розказувала про цю картину, і як вона повстала, і які нашарування знаходяться в картині, які ми бачимо, а деякі вже зникли під нашаруваннями новими. І так що, якщо можна, то дуже прошу дещо більше про цю картину сказати.
Я дуже рада, але я буду по-англійськи говорити, бо мені трошки трудно висловитися в українській мові. So this is an elegy, and it's on black linen. I had made a lot of copies from books, and these were all the ones that I had left. So it was a repository of text and images and repeated images of the victims that took up the entire 96 inches of this space. Essentially, I take photographs of the entire collage, so I have a record of what is there. And the driving force for this piece was the quote that I found in Robert Conquest's book, written by Vasily Grossman, who wrote Tacheboda, I think, a novel in which the character says these words. And it was an anxiety of Vasily Grossman and the person that he wrote about, that everything will be forgotten, that the grass will grow over it, that Holodomor will be forgotten, the grass will grow over it, that it will be buried. I understand that fear of forgetting and keeping a remembrance. But after I had visited the Chernobyl zone 10 years after the explosion in 1996, I was there. I was very much struck by nature, the power of nature growing over everything there. And it was like a metaphor for healing and regeneration. And that from the earth, something will eventually grow from the horrors. And I have used nature, vines, depending on what the story is. And here, these are large blades of grass growing over the buried information about the Holodomor, and the words, the quote of Grossman's is woven in between the paint, which is oil and wax, and the collage with striations, a kind of a veil over the text. But when you, and this was an interesting thing during the show, the talks and the opening reception, the people coming into the gallery just intuitively would step back and take in the view as a painting of nature, of grass, and then draw in closer and actually begin to scan the work and find images and text, and then step back again. And that kind of close and far in these larger pieces is something that fascinates me, because it mimics the way that we gather information and take in information. We look at things from a distance and they appear one way. But if you draw closer, you see the small segments, the small parts, but the pivotal underpinning, that which is not in view from a distance, but really is the important ground. And my take in each of the paintings about horrible history of Ukraine, for the most part, is one of hope, that the grass growing over this is actually a hopeful image, a healing image, and from the earth, it will be renewed. And I had never read Vasily Grossman's novel yet, but I would like to, because that kind of wording and a use of a metaphor is something that intrigues me in all the work. The layering of text, words, stories with image that is like a metaphor, so that
the painting can be taken and invoked. It's not illustrating something, it's evoking something. And it's layered, just like everything in life is layered, and it's layered with the past and the present and the and life and death. That was a long-winded description, but is this one of the more recent works? How recent is it? This was finished in 2014, but it was one of the first of that particular size. I think that I started doing painting that was more horizontal because I was using actual written narrative. And one of my most recent works that I did during lockdown was unrolling a big roll of paper and doing pandemic lamentations, which really is like a chronological detail. And that vertical kind of, horizontal scroll is 270 inches across. So it took the whole back wall of my studio. So that interests me now, to have a narrative that can be read from left to right, in addition to being layered, and especially with natural organic forms. And I think Chernobyl, the visit to Chernobyl really triggered that. The picture that it presented to me, and that I will never forget, the very lush growth over a tragedy. Would you be able to share some of your more current work that's in progress, and more information about the upcoming exhibit in Ukraine? What is the subject matter of the exhibit, and how many works will be traveling? Well, this will be one of the ones traveling, and the other, there will be two. A lot of the work is large, and the number of works I haven't really counted, but there will be, at least 20, if not more. I also work very small, and like the sizes of the fragments and another kind of icon that I showed you. And these are usually, the basis of those, again, are some significant object, like a memento, or even pages of a letter that was sent. Yeah, just little things that really enter into the story. I think now that a year has gone by, because the show was supposed to have been last year, and the pandemic really stopped a lot of projects from moving forward. So I have additional work now, new work, that I would like to consider for these shows. Пані Лідія, професор Марта Дичок дуже чемно чекала з своїм питанням. Пані професор Дичок, прошу включити свій мікрофон. Добрий вечір. Я не знаю, чи вам легше українською чи англійською мовою питання? Питання може бути українською, англійською. Мені є важко говорити, відповідати в англійській мові. Ви відповідаєте, якою мовою вам буде зручніше. Дуже дякую за таку цікаву доповідь. Мені було цікаво бачити ваші картини, хочеться їх побачити наживо. Може, колись потрапимо на вашу виставку. Але моє питання таке. Ви згадували, що цей триптих розбитий. Це сумно, звичайно, але ви сказали, що одна частина триптиху висить тепер в литовищі. І мені цікаво, як це сталося? Чи це вони до вас звернулися, чи просто це чудово, що ваша робота на цю тему буде висіти. І для тих з нас, що не знають, де є Джордж Буш Airport, також скажіть нам, де це є. Дякую.
Так. То не найперше я мушу справити, що то не є триптик, то трилогія. Так що то не є так, що ті три малюнки мусять бути разом. Вони можуть бути розділені, але до того часу я чомусь дуже мене горне все щось творити подібне три версії і мати виставку, де три є вивішені, а тепер одна картина відійшла. Але то не є так, як диптик, що дві частини чи три частини мусять бути завжди разом, щоб щоб був цілий твір. А тепер я перемінюся на англійську мову. The story behind the acquiring of Fire and Ice, which is about the revolution in Ukraine, and it's this kind of configuration, is kind of interesting because I did not know that that work of mine was submitted for consideration. I'm with a gallery in Houston who has images of my work, and they usually get information like calls for submission of artwork to be considered for public projects. And she submitted that work, and the committee, which was comprised of art professionals, curators, a number of artists, really paying attention to the diversity of the panel. There were 15 people involved, and the budget comes from the 1% tax, hotel tax, and city acquires public art or commissions artists to do public art. And this was a call for art to be displayed at either George Bush International Airport or Hobby Airport, which are both Houston airports. So I forget, but it was quite a number of submissions, and the process was lengthy, and I was, very honored to have the work chosen. Where it is right now, because this happened quite recently, as a matter of fact, the trilogy was supposed to be in this current exhibition, and then that work dropped out. But it's, I was told it will be at Hobby Airport in Houston, and someplace near the escalator. So the strange thing is that it is public art, and I'm really happy to have a lot of people see it, because that's the point of finally exhibiting artwork, is to get it out of the studio. Houston has lots of travelers, and so no matter where it is in the public space of an airport, it will come into somebody's view. But most of the time, in order to see the work that is in these airports, you have to be a passenger. You can't just walk to those areas. Well, that's incentive to travel to Houston, if not nothing else, but that's wonderful news. Congratulations. While other people are formulating questions, any chance you could bring up an image and show us what that painting looks like? I know that's asking a lot, but just it's asking a lot of me, because I'm sort of kindergarten techie. Professor Dechok, as you see, I'm sharing my screen. So, можливо, то нині не вдасться, але ми маємо ще... Але я пропоную, що як хтось цікавий бачити більше, то я маю веб-сайт, і там можна побачити більше робіт. Будьте ласкаві, перейшліться Наді, щоб Надя могла нам це всім розказати. Я поставлю зараз веб-сайт на скрін, на екран, щоб всі бачили, і також поставлю чат, щоб ви могли на своєму комп'ютері його відвідати. Дуже дякую за питання, професор Дечок. Тепер я бачу, також піднялася рука від пані Лади. Пані Ладо, прошу включити ваш мікрофон.
Пані Ладо. Також було питання від пані Софії. Пані Софія також мала піднесену руку. Hello, я не знаю, чи... О, професор Дичок, прошу, я бачу, ваша рука ще раз піднесена. Чи ви маєте ще одне питання? Я перепрошую, я просто забула спустити свою руку. Але я можу ще щось запитатися, якщо ми чекаємо на цих інших, щоб включили свої мікрофони. Пані Боднар, чи це є то, що буде в аеропорту? То є початок мого веб-сайт. Ага. Так. Окей, але де є Fire and Ice? Let's see the Fire and Ice. Fire and Ice. Чи воно є на веб-сторінці? Вони є на веб-сайт, так. Окей, so я є тепер на веб-сайт, де можна подивитися Art Series. Art Series, Pete Art Series і Hide and Seek. Fire and Ice, так? Так. That's it. Oh my goodness. А там є деталі з долу, що можна... Це є Майдан. That's amazing. Yeah. Ви маєте якесь відношення до цього документального фільму Winter on Fire? А то було на виставці в Нью-Йорку. В інституті, Український інститут Америки. То було з фотографії. То є фотографії. I narrow my choices. Фотографії з Майдану, а ви на то наклали зиму. It's fantastic. Так, Fire and Ice. А також то є поезія американського поета Fire and Ice. Я, очевидно, забула його ім'я якраз тепер. Так що знову, як зблизитися так дуже близько, то можна прочитати і бачити імажі, але здалека воно є таке більш абстрактне. Так що цей малюнок, до якого мій чоловік дуже гарну раму змайстрував, десь є на литовищі. Тут ще одне питання анонімне. How has the American community reacted to your Holodomor works? Very favorably. Living in Houston, Texas is interesting because there is not a large Ukrainian community, and all the exhibitions that I've had were mostly attended by non-Ukrainians, by artists and other people in the universities where I taught. So I was very gratified by the reaction because they could identify with it, with what was being said. They wanted to know more about Ukraine. I've had students who have actually gone to Ukraine, volunteered as part of a camp program to teach English to Ukrainian school children in the summer. They are not Ukrainian, and they have befriended the family that they stayed with, and they are just going back all the time and taking photographs. He's a photographer. He's going to be coming out with a book documenting their stay. So there is something that people engage with, and Holodomor pieces also, because which is something that, of course, every artist wants. I'm doing these for myself in a way, but also for a wider public. I'm not just addressing a narrow public. And so the more people respond, the better, and the more energy I have to just keep on doing what I'm doing. So these are
this part of the series of hide and seek. And the one, Barren Fruit, is about the Orange Revolution. And it is now in the permanent collection of the Museum of South Texas in Corpus Christi. And I think there's a few pictures of the opening of the museum that included information about the Orange Revolution, as well as the materials that were used in the work. That's what you opened up with. Посилання на веб-сторінку вже є в кожного на чат. Ви можете поглянути у свій вільний час. Пані Надю? Так. Чи ви могли би прочитати або дати можливість висловити це голові УСОМ, панові Олегові Лищукові, який написав досить багато? Ви прочитали, ви якраз, знаєте, дійшли до того, бо я якраз хотіла прочитати то, але якщо пан Олег Лесюк, який є голова Української спілки образотворчих митців Канади, є з нами, я би дуже радо включила його мікрофон. Так, добрий вечір, я є тут на контакті з вами. Мене чуєте? Так, ми вас чуємо. Так, я там написав і не думаю, що я буду говорити слово, але я хотів ще раз висловитися, що я гратулюю нашій гості сьогодні, чудовій мисткині і такій дуже, так розумію, душевній людині за таку чудову працю, що вона створює, і за ті мистецькі твори, які вони дуже, вони є незвичні і цікаві і по своїй композиції, і також по техніці виконання, дуже оригінальні, і за своїм таким і гармонійним змістом, знаєте, і в них також, вони всі сповнені надзвичайної любові до України, до її історії, до її народу. І також одночасно ті прекрасні картини, вони є драматичні, вони не сприймаються, можливо, так ефектно зразу, знаєте, як це, вони викликають біль. Викликають біль тих незагоєних ран, які в нас є, коли ми дивимося на ті, переглядаємо ті світлини з тих часів, страшних часів Голодомору, на тих нещасних, невинно обієнних жертв, викликають сльози почузаних. Тому цю тему, що ви так підняли, є надзвичайно актуальною, напевно, завжди, бо поки ми живемо, ми зобов'язані, напевно, говорити про то, кричати про то весь світ, щоб світ до кінця визнав ті страшні злочини проти України, які були створені, щоб вони ніколи не повторилися в нашій історії. Тому я ще раз кажу, дякую вам за вашу творчість, за сьогоднішню презентацію, надзвичайно цікаву, як ви то гарно поєднали і літературне слово із вашими творами. Я вам бажаю успіху у ваших наступних творах і в тих виставках, які ви будете мати і в Україні, і ще багато, я сподіваюся, і в Америці. Ну і також чекаємо вас з виставкою в Торонто, можливо, в Канадсько-Українській мистецькій фундації колись. Так що будемо чекати на зустріч з вами таку вже очно. Дякую вам, всього найкращого і ще раз гратулюю за цей вечір. Дуже дякую. Дуже дякуємо. Я також долучаюся до таких приємних слів пана Олега Лесюка. Ми вам хочемо подякувати за ваші твори, за вашу нинішню доповідь і побажати всього найкращого на ваших майбутніх працях і виставках. Хочу також нагадати всім присутнім, що ця доповідь буде на YouTube і на нашому каналі на Facebook. Тому дуже вас просимо поширити її друзям, знайомим,
які також є зацікавлені в мистецтві і в цій доповіді. Професор Даревич згадувала на початку нашої лекції, нашої доповіді, що наступна подія НТШ буде відбуватися 4 грудня в суботу від 1 до 3:30. Дуже всіх запрошуємо. Ця подія вже буде на нашому веб-сайті, а також на нашій сторінці Facebook. Щиро всім дякуємо, хто долучився, і бажаємо дуже гарного вечора. Дуже дякуємо. Я дякую також за присутність.